Morning. I hope everybody here got a sleep last night and a good rest. But I have to say, what the Conservatives are doing right now is so silly and absolutely ridiculous. This is not leadership. Mr. Poilievre continues to gaslight Canadians for clickbait. What he is doing is not going to accomplish any of his objectives. There are three parties in this House who believe that climate change is real. There is one that doesn't. There are three parties in this House who believe in fighting for Canadians today and believe in ensuring that we have a future where our kids can drink clean water and breathe clean air and have an environment to live in. And there is one party that does not. They can keep us here all day. We will be here because we are going to stand up to them as bullies, and we are going to continue to stand up for Canadians. But let's just be clear, Mr. Poilievre isn't even here. We embarrassed him to come, but I don't think he was planning on coming, because where was he last night when all of this started? At a fundraiser in Montreal. He stayed for a couple of hours and then he left. That's not leadership. He's the classic general that instead of leading his troops into war, he's hiding in his house in pajamas and letting the others do his dirty work for him, right? The Prime Minister has been here. He's been standing up for Canadians. So Mr. Poilievre is just gaslighting people for clickbait. And honestly, Canadians deserve better than this risky and reckless, ridiculous behavior that isn't achieving anything except, costing taxpayers more money, because we had to be here overnight. We had to pay House of Commons staff time and a half. They all had to stay here. There's no other workplace in the country that would allow this to happen. And yet, for his own ego and his own ridiculous partisan games that he's playing, he's doing this not just to the House of Commons, but to all Canadians. And quite frankly, it's just a reminder of how he takes Canadians and this country and this place for granted, and he doesn't have any respect for the democratic institutions. He doesn't have any respect for Canadians, and he certainly doesn't have any respect for the fact that all of this is just a game to him, right? It's not real, it's not serious, and that's not leadership. Can you speak to the morale of the Liberal caucus in there? Oh my God, it's so strong. It's so strong. How so? How so? Yeah. We're all here, right? And we know why we're here. We got elected by Canadians to stand for things that matter to them. The stuff that they're voting against, right? They're voting against measures to end gender-based violence. They're voting against supports to manufacturing. They're voting against supports to our Border Services Agency. They are literally trying to shut down the government, which is the page out of the extreme right Republican handbook in the United States. Canadians have seen the dysfunction in Washington. They don't want that here in Ottawa, but that's what Mr. Poilievre is bringing, right? That's what he's trying to do, is create that same kind of dysfunction in our country that we're seeing from extreme right-wing politicians in the United States. And so Liberal members, we're tired, sure, because we haven't slept all night, but we know and we have the resolve to be here to stop him from doing these things that are totally inappropriate, totally disrespectful for Canadians, and totally disrespectful to democracy. Sentez-vous qu'il y a un appétit quand même dans l'électorat pour ce genre de démonstration-là, parce que ça fonctionne, leurs petites vidéos sur Twitter et tout. Sentez-vous ça? Le Twitter n'est pas le vrai monde. Je sais qu'il y a ce qui se passe en ligne a des effets sur la vie réelle, mais pas chaque Canadien, c'est sur Twitter. Est-ce qu'à partir des gens qui sont intéressés dans la politique, qui sont les journalistes, il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui sont sur cette plateforme. Alors, c'est bon qu'ils reçoivent le clickbait là-bas, mais est-ce que c'est les bots? C'est qui vraiment qui est en train de lui appuyer? Alors, il veut dire, il y a 4 millions de personnes qui l'ont vu, mais on sait que chaque fois que tu dépasses une vidéo sur Twitter, ça compte comme une vue. Alors, M. Poilievre, ils vivent pas dans la réalité que ce qui vivent les Canadiens de jour à jour. Pour les Canadiens, est-ce que ça c'est important qu'ils fassent des jeux ici? Non. Ils vont continuer avec leur vie. Est-ce qu'ils sont plus intéressés
de savoir qu'il y a un gouvernement qui est là pour les appuyer avec des supports réels. Oui, bien sûr. Et ce qu'il fait maintenant, c'est de jouer des jeux et de ne pas faire quelque chose qui est réel. Mais ça, c'est comme M. Poilievre en général. Il est pour les slogans et pas pour les solutions. Il n'y a rien arrière de ces mots qui sont dans ces 2-3 mots. Rien comme plan. Ouais. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes très enceinte. Je ne sais pas c'est combien de semaines. Avez-vous fait une nuit blanche? 8 mois et demi. Mais je suis là pour défendre le Canada. Et en effet, petit peu, mais un très petit peu. Mais pour moi, je suis ici comme députée, je suis ici comme citoyen, mais je suis aussi ici comme mère. Et j'en ai aucune envie d'avoir un leader de ce pays ou une parti en cette chambre en pouvoir qui ne croit pas dans le futur de notre avenir. Et pour mon enfant qui est déjà né et pour celle qui vient, pour moi, c'est important d'assurer que le gouvernement du Canada, qui est dans le pouvoir, croit en lutter contre le changement climatique parce que je veux que mes enfants ont une terre, ont un environnement où ils peuvent croître. En même temps, il y avait des sondages récemment qui disaient que... Muslim donors are leaving the Laurier Club. They're saying it's because of your government's lack to call a permanent ceasefire. That means donations going away. It means fundraising, organizing, volunteering. Are you worried about this at all? Look, I mean, we are the party of multiculturalism. We are the party that has diversity. We are the only party in this House that has as many, Muslim members of Parliament and Jewish members of Parliament and Sikh and Hindu. We represent every faith in this country. There are hard conversations going on right now. There's a really awful situation happening in the Middle East, and we are having those hard conversations both internally but also with our donors and supporters, and that's something that we're going to continue to do. And quite frankly, that's Canada, right? That is the diversity that we represent, and the Liberal Party is the only one that represents that diversity, and we will have those difficult discussions, and we will hear each other, and we will try to keep building those bridges. En même temps, là, récemment, il y avait des sondages à l'effet qu'il y avait quand même, je pense que c'était autour de 40% des Canadiens qui voulaient de nouvelles exemptions à la taxe sur le carbone. Donc, le message des conservateurs percole quand même dans l'opinion publique. C'est parce qu'ils ne disent pas la vérité sur le prix sur la pollution. Monsieur Poilievre croit, non, je ne sais pas s'il le croit. J'en ai aucune idée ce qu'il croit, Monsieur Poilievre, parce qu'il change son idée à chaque jour. Alors, il est arrivé ici en 2021 sur une plateforme de mettre un prix sur la pollution. C'était très convolé, mais quand même, il l'a fait. Et maintenant, il est contre. Alors, Monsieur Poilievre va avec les vents. Alors, on ne sait pas où il est vraiment. Mais il n'est pas honnête avec les Canadiens sur le prix de pollution. Ce n'est pas le cas que le prix sur la pollution est la cause, est la seule cause de l'inflation au Canada. On a vu dans un reportage cette semaine que c'était peut-être 0,3, 0,9%. Et 20%, c'est l'inflation que nous... que tout le monde est en train de vivre, dédié aux guerres en Ukraine, dédié à sortir du pandémie. Alors, il est en train de vendre une fausse idée. Et bien sûr, les Canadiens, quand ils font face à cette crise d'abordabilité, ils veulent une solution simple. C'est normal, comme humain, on veut voir comment on pourrait terminer avec ça, mais la vérité, c'est que c'est compliqué. Et lui, il est ciblé sur un slogan. Ce n'est pas une solution. On n'a jamais entendu son solution. Et ce qu'ils vendent aux Canadiens ne va pas arriver. Mentionnez la question de mentionner qu'il faut avoir... And the government House leader during a marathon vote, how are you feeling? Tired, but motivated, because there's no way that I want to let a
you know, someone who is selling Canadians a false vision, who doesn't believe in climate change, who doesn't believe in actually supporting Canadians through these tough times, as we've seen time and time again with all of the things that they voted against that have actually helped Canadians, do what he's doing right now. There are four parties in this chamber behind me that know that climate change is real. They don't just believe it, they know that it's real. There is one that's still asking those questions. They want, and we want, to have a future for our children where there is a clean environment. And I'm here not just as a member of Parliament, but I'm here as a Canadian citizen. I'm here as a mother of almost 2. And I want my children to grow up into an environment where they can drink water and drink clean water, breathe fresh air, have forests to walk through, and not a leader in this country who is going to hold us back and to honestly impact the health and the future of my children and all children in this country. On parle du respect des institutions avec ce que font les conservateurs en ce moment. Les libéraux ont déjà fait la même chose dans le passé, les néo-démocrates ont déjà fait la même chose, les bloquistes ont déjà fait la même chose dans le passé. Ça fait partie des outils, disons-le comme ça, que les parlementaires ont pour protester quelque chose. Pourquoi vous trouvez que ce moment-ci, c'est différent? Pourquoi vous trouvez qu'ils respectent moins les conventions parlementaires que vous, quand vous faisiez la même chose? Bon, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au comité des ressources naturelles le mercredi soir? Ça, c'est le pire qu'on a jamais vu dans cette institution. Il manquait de respect énormément. Bien sûr, il y a des outils pour l'opposition d'utiliser, mais c'est la manière de comment vous les utilisez aussi. Vous pouvez le faire d'une manière qui est respectueuse, qui est vraie, qui est basée sur le fait, ou vous pouvez le faire seulement pour obstruire. Et ce qu'on voit avec M. Poilievre et ce genre de conservateur qui est ici maintenant, parce que ce n'est pas les conservateurs progressistes qu'on connaissait depuis des dizaines d'années. Non, c'est un nouveau conservateur qui est basé sur l'extrême droite qu'on voit dans les États-Unis, qu'il veut totalement obstruire et ralentir tout ce qu'on peut faire et je ne sais pas comment dire shut down en français, mais shut down le gouvernement. Alors, ça, c'est leur objectif. Ils veulent le faire aussi difficile de faire rien pour les Canadiens ici et démontrer que cette Chambre ne fonctionne pas. Nous, comme gouvernement, les autres partis d'opposition vont démontrer aux Canadiens que ce n'est pas le cas. En effet, nous pouvons collaborer pour les Canadiens. C'est exactement ce qu'espérons les Canadiens de tous les députés dans cette Chambre. C'est bien sûr qu'on va avoir les différences des idées. C'est bien sûr qu'on va avoir des différences de comment livrer les choses pour les Canadiens, mais on peut toujours le faire avec respect. On peut toujours le faire en respectant cette Chambre et les Canadiens, et c'est pas ce que font les conservateurs à ce moment. How are members staying awake throughout the 24 hours? I heard there was Christmas card writing, books. What are they doing? Yeah, I mean, I've almost finished signing my holiday cards over the course of the evening. We're talking to each other. There's lots of coffee and tea in the lobby that's helping keep many of us awake. But honestly, look, I think all of us are extremely motivated to be here because our job is not to muck this place up. It's actually to deliver for Canadians. And we understand how vitally important it is to demonstrate to Canadians that while we can have a difference of ideas or a difference of opinions in terms of what we are doing for Canadians, we can do it with respect. And what the Conservatives are doing is completely disrespectful to Parliament, to parliamentarians, but most importantly to Canadians. Thank you. Bonjour. Là, ça a coûté les contribuables jusqu'à plus que $1 million depuis hier soir. On a vu des conservateurs qui ont voté pour couper dans beaucoup des dépenses, le logement abordable, les soins de santé, le service correctionnel, les militaires, l'aide à l'Ukraine, et j'en passe. La réalité, c'est que cette stratégie-là est farfelue, elle n'est pas efficace et on voit que ça a diminué, je pense, la crédibilité des conservateurs. Alors, ce qu'ils voulaient faire, c'est de faire en sorte qu'on perde Noël, mais c'est plutôt, je pense, la crédibilité de M. Poilievre et les conservateurs qui en souffrent. Et on va continuer pour les prochaines heures. Mais à ces coûts énormes, $1 million, je pense que les conservateurs n'ont rien accompli.
Just to say, we've now Canadians have paid over $1 million for this stunt over the past few hours, and it'll continue for a few hours more. What the Conservatives have done is they've voted to cut gut funding in a whole range of areas, including affordable housing and health care, Indigenous services, correctional services, the national defense, farmers, the Atlantic Canadians, and I could go on and on. I don't think this serves Conservative MPs well. You can see how dispirited they are in the House of Commons. Mr. Poilievre showed up for a few minutes, but basically has not been here. And the cost to Canadians of over $1 million, one really has to think that what he was trying to do was cancel Christmas, but what he's really done is cancel his own credibility, I think, over the course of the last few hours. Peter, can I just ask, you called it a stunt, but I've sat here and watched New Democrats do similar stunts that would last for days against, for instance, back-to-work legislation the Harper government brought in. So really, it's quite a legitimate way for politicians to express their displeasure about a government program, is it not? To stand up against government legislation is one thing. We're Conservatives to try to gut programs, because if their votes succeeded, all of these programs I've just mentioned would have been gutted, that they pretend to support. I think what it shows is, at the very least, an incomprehension of what they're actually standing for in the House. Professeur, que je comprends, quand vous parlez, ça coûte 1 million. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Mais quand on parle de tous les frais additionnels depuis hier soir, parce qu'il faut dire, pour la plus grande difficulté, c'est tous les employés de la Chambre, les interprètes, ces gens-là qui sont obligés à faire du double temps, de surtemps, des gardiens de sécurité, tous les autres employés à la Chambre des communes. Alors, tous ces gens-là payent le prix, justement, en faisant ce double temps. La réalité, c'est que ça met beaucoup de stress dans l'administration de la Chambre et ça accomplit absolument rien. Mais d'où vient votre calcul? Vous le partageriez avec nous? Mais quand on regarde combien ça coûte pour chaque heure additionnelle, c'est autour d'1 million. C'est estimé. Can I ask you about high-ranking Muslim donors saying they're going to leave the Liberal Party over its lack of call for a ceasefire, and they're considering supporting NDP and Green candidates when an election comes next round? What do you make of that? I'm not going to comment on financing. I'm just going to comment on where the NDP has been from the very beginning. And we called for a ceasefire within hours. We believe fundamentally what Canada needs to stand for is a ceasefire now, a humanitarian aid going into Gaza. We demand, of course, the return of the hostages. We deplore the Hamas terrorist attack. We deplore the civilian casualties that we're seeing now in Gaza. And that's why we are so firm on having a ceasefire now. And we believe the government should be speaking up. Do you know when the Procedure Committee will begin hearings on the Speaker, by the way? Will that be Monday or...? Yes, well, as you know, for Procedure and House Affairs, the timelines are very short. We have to report back to the House next Thursday. I'll be temporarily seconded to the Procedure and House Affairs Committee for the NDP. And when you look at the timelines of that means ultimately having to produce a report Tuesday night, because for translation and getting everything prepared so we can report to the House, timelines are very, very short. So meetings would be, I think, announced in terms of scheduling, but you can sort of look just from the timelines. It would have to be Monday and Tuesday to get our work done. Merci. La réunion hier? On a eu une réunion, oui, pour planifier la semaine prochaine, mais avec les échéanciers qui sont très courtes. Et on parle vraiment de mardi soir pour terminer un rapport du comité, et ça veut dire des réunions qui auront lieu lundi, mardi. What do you think of the AFN new national chief, saying that she would like the carbon pricing plan removed off of First Nations? I think there are issues around affordability that we believe this government should be addressing. And the NDP has been, Jagmeet Singh and the NDP has been very, very clear about things like affordable housing. In Indigenous communities, the NDP has been pushing hard to ensure that there is funding that needs to go into a significant extent to address what has been a historical injustice against Indigenous communities.
and providing for affordable housing and providing for clean water. So the NDP continues to push on that issue, and we're not surprised affordability issues are at the forefront because Indigenous peoples, like so many people in Canada, are impacted by the issues of affordability that so many families are facing. I'm going to have to run back in now because I had a very short timeline. I appreciate it, and we'll report back later. Merci beaucoup.